남제타다 마주에 남제타다 님비 심제 탐지게 된도 돕자라나메 바양다바 도베 산지게 고마른 부지 진내자 토바라 차 디에체도 담비치에서 모세님 비불론 근저기 리바노 레바세덤데 셈바슈 강한 셈바체베 담비치디 다 장주 람비치메 나온데 아니 하동치메 갑디 아니 마게 가제게 갑기다 지 오마타랑게다 나네다 랑주비인다 다지 랑주 랑주 고비 카두고 되가 제 슈를 하데 준절라 마도스니다 모든 슈빈스 Begin by making it very clear in your mind the motivation to do whatever it takes to achieve the perfect, highest, supreme state of Buddhahood in order to be of benefit to all mother sentient beings who are as infinite as the ends of space, and make a very strong, clear motivation in your mind to listen to this teaching. And teachings that we are discussing, listening to, and describing are the great treatise for the stages of the path to enlightenment. Within that, there is the broad section heading of the Great Insight section, the Great Insight, which is the majority of the third volume in English translation. And so there's the section about identifying the object to be negated. So we're looking at the object to be negated, and under that there's the subcategory or subtopic about the comparison and difference between prasangika madhyamaka and svatantrika madhyamaka, or the consequence middle way school and then the autonomy middle way school. And so now we're still completing this the chapters that are talking about refuting the svatantrika, the autonomy middle way school. So we'll continue with that explanation. 도체 나 강기 치를 대달시 소니스 응알시비 된두바이라스 강시 추진이도 주비 미 군조바 칼라유 제반이 군조비 미라 소비 추진메바 때마 민기스 응알시바다기 랑기 친이기 주바함 무슨 마주비 주비수 추진 탄여도 마주집이 되노 스타트나디 나들 칼리르스나 칙사기 값으로 우마 칙사기 반년 다 왔다베 우마 칙사기 나라 아니 최지 투노와 메바디로와 아니 돌템바 개바시와 된두바 숨기고니 가진 돌템 나라 아니 여기 라케랑바니도 신다티 지체 아니 돌템 값수 아니 가리래 최지 투노도 메비 준선 직시 게시 값수 된데 추비치면 얘도 마주비 체마디 아니 짜셰라 빼자는 직시 게시 값으로 와 다 된도 왔을 다 최저 투노와 매바디기로 와다 가리스나 인다 갈려래다 랑주기 딘스세디 투난도 주비진 최저 투난도 주비 최진의 띵도 주자 중에 다 주자 보와 지인게 다지게 신연도 텐저비 최진 투난도 주바디 매스니 갑디 시에조디 와다 랑주 밑에바 랑주 매비 준세 다 랑주 딘스세디 진다디 에게 고액이 섭지기 대가기 디시 다란지 댄지 매비 군센데라 추진 투나와 마주와티 추진 투나와 마주비 다 군센데라 티니 우마 치세기 가수 돌덴 게시에 튼두슨 숨기고네 슝 아니 곱시 숨마 잡니로와 다 지름제 마지시 잡는데 다 강기 치르슨 디니마 아니 여기 다 추진 투나도 매비 군센데라 아니 가스나 다 강시 추진니도 주 미군조바 강라 유에서 다 튼디 값으로 군조들과 미 군조 강화 요신다 요 말에 취진도 주의로와 아니 미 군조도 매세디 미 군조비 미라 소바 취진매 받대면 민기 있으디 탄예도 유비로와 미소 다 숙소도 매받대면 말에스 다 가리매스나 아니 네 응아르시 받다기 얘기했던 도된다 지시값수 시에 나시기 아니 가리래 마추비 세메 녀든도 주의 미소 군조바티 메세암 야나 바랑기 친니 주비 믹소데 메스는 어다 디 때말에만도 지기 어네지 군조비 미크랑 메바때 말해스 디 디나라 얘기다 원다 된다도 다 된드웨 값을라 아니 가리래
마주비 체맥의 니든도 규비 아니 수소 군주도 주바디 요 말해스 마주비 체맥 니든도 규비로 아니 마주비 체마 수소 자직이 체마디 미셰디 아니 추비 체마레스 인자 마주비 체맥 니든도 규비 아니 가리래 어나 수소 단위도 메스 매장 아니 가리대 말레스 아니 공하고 와 dimmiso dimmi 깨매도 주바티스나 최제 하고 지게 되는 체매도 투나와지 요 말에 매와디 가스나 그래서 요나 아니 땡 치고기 뒤비 미소 아니 자지기 체마 마주바 샤네 티기 니든도 주비 미소 숙소지 요거발에 텐다와디 타녀도 요 말에 소다 티기다 된두기 값을 뒤숭아들란 지름지기 타녀도 매 세디 미소 코라메 버때면 맞지 랑게 친이 주비 미소함 미소다 수소함 아니 마주비 치면이든 주 미소다 수소라 소바데다 요 말에 스니 통 대시도 공부되는 대샤스 So here we're in the page number 257, and it's the bottom third paragraph from the bottom there, if it's the same printing as this one. The words start with the meaning of, therefore, since. Okay, so we'll read that a couple sentences. The meaning of, therefore, since is that when both the opponents of essential or intrinsic existence and the essentialists posit visible form as the subject of a syllogism, non-mistaken perception does not establish it as appearing in common to both parties in the debate. Therefore, since there is no valid cognition attesting to a subject that is proven to appear in common for both systems, there will inevitably be a fault in any position that you try to prove to an opponent using an autonomous reason. Oh, I'm sorry. I think we're above there. So, okay, so let's go up to the paragraph right above that. The sentence that begins, since inaccurate and accurate, summarizes the point Chandakirti has already explained. The sentence, so how could the conventional I, as the subject of a syllogism, exist? Is not claiming that subjects such as the conventional I are non-existent. Instead, as explained above, it means that a form that exists by way of its intrinsic character or is established by non-mistaken perception cannot be the subject of a syllogism, even conventionally. 식석이 흉내 강을 조사를 개버디 So yeah, so that I think it was one of those two. And right here, the meaning of the text that Tsongkhapa has written here is looking at these words by Chandakirti in the clear words, the text called the clear words, the middle way. And it's establishing how there is no such thing as a commonly appearing subject or a subject experienced in common, shared experience of the subject. And so there are these three sections within the clear words that cover this topic. There is the kind of introductory summary, then there's the expanded explanation, and then there's the closing summary. And so here, Tsongkhapa is now commenting on the closing summary section. So that's kind of review, like gives kind of the main point again that was explained in the section. So the initial opening or introductory summary gives a reason for why this commonly appearing subject doesn't exist. Then in the expanded explanation, Chandakirti goes into the example, talking about like the eye consciousness that's perceiving the falling hairs due to these different lighting conditions and using that example. And then here in this section on the closing summary, he is talking again about why it is that autonomous reasons do not exist. Autonomous reasons do not exist because commonly appearing subjects do not exist.
And so, again, giving a reason for the commonly appearing subjects, he kind of has this sentence in there where he says, what is it? So how could the conventional I as the subject of a syllogism exist? So he's, which is to say that, it doesn't, the conventional I doesn't exist. It's a kind of common phrasing, like how could it, meaning it's not that way. It's not true. It doesn't exist, right? That's just sort of a literary style in a lot of these texts. And so, but then when Tsongkhapa is unpacking that in the paragraph I read first here, the meaning of therefore since. So what he is pointing out is that that's not to say that Chandakirti is saying that the eyes and so forth simply don't exist. That's not the meaning that he's trying to get across. It's instead saying that in terms of this kind of eyes that are established by way of their own characteristics, they don't exist. So in other words, this is what's being what's being presented in the closing summary is that as an object discovered by a non-mistaken valid cognition, the eyes and so forth don't exist. Okay, so the eyes, form, etc. Okay, so they are not objects that are found by a non-mistaken cognition, found or discovered by a non-mistaken cognition. And so this is why Chandakirti would say something like form, etc., do not exist conventionally. Right, so he's saying right, that phrase is not claiming that subjects such as the conventional eyes are non-existent. Instead, as explained above, it means that a form that exists by way of its intrinsic character or is established by non-mistaken perception cannot be the subject of the syllogism, even conventionally. Okay, so even though the words he says is that they are not existent conventionally as a subject means that the form is not existent conventionally as a subject. It means that it's only form which is established by way of its own characteristics. In other words, form that would be a commonly appearing subject between a challenger and a defender in a debate. So that form does not exist. Form that is established by a non-mistaken valid cognition does not exist, even conventionally. Okay, so this is why it's not something which is found by the valid cognition of the defender in the debate. It's not something established because it's not established as existing by way of its own character. 사서 Mm. 오야 계지를 시속이 되니 랑경고 주비 랑심에 바마와당 ngobormawa nila suki keje chojendo shabi tses machubi ngosum tunandu machube nas ani nige lula tunandu drubi chojen drubjegi tsema mebe rangjugi tagi o chigola druba chebi chogyome shadu mechebi tuyano osta tinda di shunta uma tsiksagi tinda tinda di tuyanduwa digi rwa tuyanduwa digi shungdi 다 ngachi 니신이 다 대시 잡은 것도 제르미지로 왔다 예 강라 아니 군조도 좀 미칼라 유스 요 말레스 단 세메르도 투나웨디 메와디로와 어다 딘데 송상 데니 세드라로와 다 랑고 주베디니 랑심에 바마와 당스 다 랑싱게 메바마 우마 탄교 바당 아니 랑싱게 주바마 응오마와 니 아니 수케지디로와 아니 주시치네 다른 최진도 샤네 아니 되는다 뭐 유미 좀 디세나스 봐 어다 아니 가리래 딘데 병어마 되베기 마주비 스메니도 주비 아니 가리래 가리래 딘데 숙소디 마주와 투나도 마주와 인상 나고 우마바당 아니 지고 응어마와니 아니 좀 디세나 다이나 우마다 디가수 디송도 와 응오니랑 심해 봐 마와당 수 탄주바당 랑싱기 응오보마와스리 응오보랑 싱주바 마웨디니 우마랑 주바 면체
다 팀대 공하고 지내러와 아니 지 미소 수기지디 되니 수기지디 아니 최진도 샤니 아니 대현다 봐 유메 저봐 티세나스 그러와 대현도 봐 깨와 유메기 저봐 티스나 튜난도 주비 되니 그 치고기 다 치고 ngoma ngora shi tu ma yu ngoma wa gi ani tseme chidara shazu kasana ma chubi tseme nyudun du gyubi ngusum ma chubi tseme nyudun du gyubi sukdi ani dine kasana nga go oma tanju bala chubi yo mara inzang go nga go niga gi tseme chubi tunandu yo chubi chujinji yo mara es ngusum ma chubi tseme ma chubi ta nigi rula dine chujin tunandu chuba mezang di chujin du chubje dine chubje tsema di yo mara tsema di mena 세마딜 강라 때는 댄서기 아니 랑주기 따디 랑주기 따로와 다 최진디 매장 최진들 땜비 한 두지체 니소기 든 두지기 아니 딘데기 매장 아니 랑주기 따 심아 주바레 스켜랑게 랑주기 따 가주 유스네로와 아니 랑주기 따 아고 두비 초 교매 다 랑주기 따 교매지 샤요 말에 스타 교매스디 두자 줍자 규메지 샤 매완선 줍다 디가도 수선나라 줍바 차와다 줍지 초당 아니 매베드니 디네스네드니 딘데비다 주저트는 줍바 미 준센디 디가도 송해르와 보다 디지름주 공바 제인디 다 디지르세 men지디기 아니 가리 디지르 세메도 투나의 믹소다 수게짐 디네 공하고 니가기 투난도 줍바 매상 아니 가리래 어가 우마 탄주바당 치고 드는 거마와니 아니 수수 계제의 추진도 샤와티스나 주줍지기 참아요 요 말이스 매장 아니 추진들라 때문에 초교면지 샤도 요 말에 시비다 튀은티레스 이들은 다 나온데 가서나 디가도 가리송으로스나 추진으로와 세메도 투나와지 요 말에스 매장 추진 투난도 주바들라 때문에 따지 tu나 추진 투나 위 땡기 때문에 아니 따 매장 장주기 띵스 샤투에 요 말에 쓴다 근데 트렌드 위가서 나온데 저 아니 딘디지 돈데 제시 잡은 것도 Okay, so this is now where we're at the initial paragraph I read last time, so I had to jump up, and now we're at the meaning of therefore since is that when both the opponents of essential or intrinsic existence and the essentialists posit visible form as the subject of a syllogism, non-mistaken perception does not establish it as appearing in common to both parties in the debate. Therefore, since there is no valid cognition attesting to a subject that is proven to appear in common for both systems, there will inevitably be a fault in any position that you try to prove to an opponent using an autonomous reason. So this is again talking about the clear words where Chandrakirti is refuting the commonly appearing subjects, but in the third part, the closing summary, and he's talking about how there's, this kind of relation between the challenger and okay. So he's talking. He's giving more explanation about what he was describing in the other parts of that section, and kind of summarizing it. And so he's talking about how, because of the reasons he gave before, then we can look at the two groups. What is it called? The essentialists, right? Those who assert that things are established by way of nature, and then the Madhyamikas, if they're in a debate, okay, then there is no commonly appearing subject between those two, challenger and that group of challenger and defender, that pair, because the so when they're just trying to see if no. So anyway, he's referring to the two parties in the debate,
And so that's again referring to the essentialists, or even you could say the prasangikas, and then anyone else who is svatantrika, and then all the other schools on down. So it's those who reject the essential existence of things versus those who are the essentialists, or those who assert things exist by way of their own character. So here they're saying the eyes and so forth, right? You take those as the subject. These two parties are debating each other, and the challenger takes that as the subject and is going to prove that they're not established ultimately. Then we have to accept as Muryamakas that the eyes, the subject there, is something that is not established as the object found by a direct perception, a valid cognition of direct perception. And because there's no establishing cognition like that, then there's also for the subject, okay? Since there's no establishing cognition for the subject that establishes it, a non-mistaken direct perception that establishes it, then likewise the property of the subject, or the what they call it, the probandum, I think is the word they use here. The probandum also is not established. So when we say the probandum, that's the thing being proven in relation to the subject, or of the subject, the quality being proven of the subject. And then likewise, there is no thesis. Thesis is the combination of the subject and then the thing being proven. The subject and we call it predicate, or the terms I'm used to is the predicate, subject and predicate. So the subject and predicate taken together is the thesis. Okay, so then that also is not established. So then because of that, then, and again, the reason being that there's no valid cognition to establish the subject, and so because of that, then we can't say that there is a autonomous reason. Okay, so this is how we are going from, so we're seeing how, because the subject is not established by such a direct perception valid cognition, then the quality that depends on that subject also is not established, is not established in the sense of, is not, there's no thesis, we call it, there's a lot of technical terms here that it's like a logic term. So it doesn't really come clear in the English translation because it's like the way it's phrased says there will inevitably be a fault in any position, but it's really like a technical term, which is a faulty thesis. Okay, so that's the point here. So if you kind of have the framework of the logic, you would call it a faulty thesis. So there's always going to be a faulty thesis. There's not going to be able to be a faultless thesis. Okay, there won't be a faultless thesis, and the reason, and so because of that, then there can't be a autonomous reason. That's all. 뭐야? 어두제 가데 탄니 두양스 랑기 모두비 랑신 미비 초라 대달 이묘장 코자니 탄니도 대달 미드베스 랑주기 추진라서 봐 유비치리 초게면 유도 냠나 탄니 두양 텐다비 랑신 유바 미테바니 nga르시 nga르양 시징 다두양 체베 렌딘 리고마이누 스타디 제름지기다 다양 디보르라 가지기로와 가데다 딘다디 추진 투난도 두바 메시저로와 체메도 투나위 추진지 요 말에 세디 아니 가스나 다 가지기 디바룰라로와 가데 탄예도야 랑고 오두베랑 심메비 초라스디 란다 탄예도야 랑게 친니 두바랑 신 두바 메비 초 우마 탄주룰라 체메도 투나위 추진지 매장 로와 아니 고자 인다 랑신 두바 켈링게 고자기 탄예도 되더라 미드베스디 랑게 친니 두베랑 심메바 미드베 아니 랑주기 추진라 소바 유비치르스 다 랑주기 따게 추진 디네 스메르도 투나위 추진도 유비치르 아니 추진들라 땜비 아니 가리래
줍자당 줍지최당 다 교면도 샤 요레스 람나양스 디디기 마레스 미디 왕스나 타니도 랑이 친유주의 랑싱된데 매와디 아니 응아야 망부 드시 잡창인스 제라야 망음된 다른 무튼이 아니 드시 작인스 인자 디 결혼 게 되게 마레스 와 랑싱 주비 추적으로 요 마레스 메디 다 랑싱 주비 추진라 땜비 아니 줍지최당 줍자세든데 드니 주비 땡네 아니 가리래 어체메도 투나위 최진지 샤에게 되니 딘데위 다 꿰매지 되니 렌텍이 말해 쓴다 저름지기다 디 가스나 갑이 한데 가지 디버라와 다 여기 우마 특색이 흉기 값수 다 마루 쿵당윤데 다 들라 가지기 디 랑싱기 주바 랑싱기 마주바 켈림비 룰라레모도 랑싱기 주바 켈림비 루 우마 코조 룰라 아니 딘데위 되니 저랑기 가리래 지 최진 심마주와 랑게 땡가는 투나위와 세메르도 투나위 최진 심마주와인사 텔라팀비 초당 다수도 메세디 팅마레스니 렌잡나 렌드 주고 말해 소다 미주 주진 또 송샤스 Yeah. Objection. What you say is true in regard to a position that has no essential or intrinsic nature, even conventionally. However, since this is not what we, who follow Bhava Viveka, assert at the conventional level, the subjects and such in autonomous syllogisms do exist. Therefore, the position is free from fallacy. Reply. The existence of such an intrinsic nature is inadmissible conventionally. Since we have already explained this above and will explain it again below, your answer is unreasonable. So, when now Chandrakirti is explaining this in the clear words, and he kind of states, to Bhava Viveka, to the opponent, that, oh, there's no commonly appearing subject. Well, this is a qualm, an objection that can come back in response, saying that, well, okay, so it's true that for the prasangikas, or those who don't accept that things are established within nature, then they wouldn't accept a subject like that, and so they couldn't, there couldn't be then a thesis and the reason that are established by way of a nature. But we, those people who assert that phenomena are established by way of natures, that includes the Svatantrikas and all the philosophical systems below, then we do accept that. So since we accept that there's a subject like that, then there can be a thesis that is like that, and there can be an autonomous syllogism. And the response now is to say, Tsongkhapa is saying, he's already explained how there just doesn't exist, even conventionally, such a subject that exists by way of its own nature, by way of a nature. So that simply doesn't exist. And so there's no kind of object like that that is established by any kind of valid observer, valid cognition. And so this is using again the prasanapada, the clear words, as the source, and giving all those quotations, sort of closing this section by saying, so therefore, even for those who accept such, for those philosophical systems where they accept that things are established by way of nature, since it just doesn't exist, then you can't give that as your answer. Well, in our system, in our philosophy, we say that there is a subject that exists by way of nature, so there can be an autonomous syllogism. You can't give that. The answer doesn't suffice because that just doesn't exist. And he's explained that already. Tsongkhapa is saying, I've explained that already, and I'll explain it again further. That's all. 어야 다른데 디 엔제들 다 삽지 인다 나 되버가 바로 랑주 디비 되버 디니 랑주 디비 정화 달로빌 니지기 딘 되바디 얘기 강라 주니 티 가윤디 퇴가바당 베라미다 덴바스니 시엔디 퇴가베 가도 쪼디 랑주기 덴직 세디 되긴기 디니 어떤다 값스 보이신다 슝마 시게 총아 로빌 니지기 디니 마 소윤디 아니 공하고 니가기 투난도 주비 최진기 땡도 줍자 주바 징기 따지
딘저기 준센지 요래 딘상 랑주기 다 요래 스니 디셰디 다 디미비 준센데라로 또 퇴 가르치스나 아니 공하고 이게 세메르도 투나위 추진 매바디 아니 지 오다 직사기 된다 슝디 장내로 직사기 슝 딘니 도데 고네 직가 게셰기 고네 직직가 퇴연두비 고네 직강니 다 가스나 랑주기 딘싱 매바디 랑주기 딘싱기 추진 아니 가리래 공하고 계란도 되게 뭐뭐 계란기 되게 나신 다 우마바 올로빌은 디지 계란 되바 나신기 공하고 이게 아니 세메도 투나위 최진지 요 말에 쓴다 된다 디가수 남도 셰고 조어도 티레샤스 되는 가야 들어와 이르선 지난 디 쯧바 나오다 디 롭진디 원한조단 롭진 차버로 제 차대로 근데 우마 원한조다 대선나 이제 쯧바 쯧디 우마기 다지 쯧바 쯧세지 파르지도 우마스 우메가 돌아와 어다 디게 카도 최준 투나와 카도 쯧바디야 쯧바 차보지 쓰고래 와 인도선이다 디카슨 레레니 마파 레레니 제름지기나 바 카세부 슈주 송도와 디쯧바디 마 제시 디카슨 우마 칙색이 흉도 쿵장니 아니 레레니 마 제시 잡도 제시 자에도 준생 가서 디 갑도기 흉디 고뇨 투게 파수 고노 계획이 내가 요산데 14우지는 마송하래 인도 저는 양자디 로조 잡니도 제와 있나 아니 오마 칙색 빠낸다와 잡을 여기 칙색이 어느 흉디 아니 내가 지금 간대지 봐다 가서는 조호디 동료도 비 따와디 깨와라 랑주기 띵지라 때네 동료도 비 따와 깨고래 세경지랑 랑주기 띵지 고마래 오마 던주반 얘기 티는 이제 쯧바디 대레완상 아니 동료도 비 따와 아니 디 랑주기 띵지라 때모고 랑주기 띵수 미비 준세디 뭐 반년 나와 잡이 시엔데 어디 디카도 들라더니 내가 침부신다 지름지기 sabject 디카도라더니 베 제시 칙레레 무슨 제시 자고 준세디 딘디지레 샤스 So then what we concluded here, this concluded, that last paragraph concluded the first section of this refutation of the Svatantrika. And so it was the actual refutation. The second section that's coming after is how it's called the example cited is inappropriate. So that first section, again, talking about how the position that for those philosophers or people who accept the autonomous syllogisms, they are accepting that there is a commonly appearing subject between a challenger and defender in a debate, and that and on sort of the basis of such a subject, then you can prove to someone some quality of it. In other words, the thesis, right? Proving on a subject, a predicate, you can prove the thesis based on this commonly appearing subject. And so this is the subject of an autonomous syllogism where there is a commonly appearing subject between both parties, challenger and defender. And then the refutation of this is, and this whole kind of debate, this whole lesson that when we're learning about it in the monasteries where there's a very in-depth study and debate of these topics, it's studied in the course of Madhyamaka, generally a 3 or 4 year course, and it's considered one of the most difficult lessons and most difficult things to debate about. It's very easy to sort of lose track of the kind of the correct view or lose track of the debate and get confused by it. So there's that risk when we're learning about the subject. So that's why it's really important to read it again. Jay Rinpoche goes into a lot of detail here. Tsongkhapa explains it very clearly and very in a very detailed way. And so it's important to read it again, and especially understanding how important this section of the clear words is, where Chandakirti himself went into depth through the 3 sections that are the initial summary, the expanded explanation, and then the closing summary, and kind of laid out each point step by step. And so
the conclusion is because there are those people, the Svatandrikas, who say, in order to develop the view realizing emptiness, you need to posit to someone an autonomous syllogism. And so this is being refuted. The Prasangvikas are refuting that, showing that you don't need an autonomous syllogism to establish the view of emptiness. Oh yeah. 다 니바 빼고 받아 미다와니 식살에 빼라다와 여바 마이노 디니 자이 지당 미다바 니기 지 캐버도 줘바 미도바 니가라 요나 디신도 미기 지니 동바 니당 동바 마인바 모아다기 군주도에 캐만랑베 퇴연담바야 마인베 빼라다와 여바 마이노 셰바우스 다디 다든다디 얘기 로벨인데지기 빼지 거여와 다가스나 미소 딘비 김에도 두바 티스나 아니 딘수 관계자 개발도 마치 미치 잠바직 최진도 샤기레스 빼나 아니 잠미다바 두바 티스나 들어와 남가산제비 잠미다바 두바 티스나 치르보라 잠미다바 두바 티스나 아니 딘디지 두와 스니다 최진 아니 가스나 자 지상바지 최진도 샤기도와 스네 로벨인디지 수 숭화들라 아니 디페디야 토니 저거 말해 스네 와 빼값수 아니 가리래 어다 지 가리래 딘딘딘레스 아니 경기 값수 아니 딘딘딘레스 다 빼다 퇴상인데 수샤르스 루벨인데 지기 샤레 빼나세 저와 여기 잠미다바 집에 따라드네 잠미다바 주바 티세나 아니 라디 아니 치고다 오고 니가 기티니 다 소소 대바 많이 받지 다 찌자 뭐 수준의 샤기도 와 디나신 미소 딘비 깨메도 주바 티스네 아니 믹치자 받지 수준 샤기래 디닝가 고고 대비 디니 믹당 치고 대비 믹 덴바 주바다 준바기 해봐 가야 맞지 믹치자 받지 샤기래 했으니 그 와디라 아니 다 빼당 되니 저기 말해스 그러와 아니 빼가수 아니 투난도 공 나가고다 치고 니가기 치매도 아니 투나와지 샤 요래 잠미다바 주바티스나 이나야 되게없수 요 말해 쓴다 되게없수 메어디 강도 살아와 다 빼라 미자와디 디니마 도신다 우마치사기 디제시디 다 술술둥에 슈모가시 올라마 퉁도 어디가서 디게와디 마티시적인스 인도선 디 식사기 흉디 최단디 뭐다 딘데슨 저와리 에스펠라 미자스 빼 저기르스디 로벨인디 빼 자와 거와 뭐다 디 아니 빠네 다와 잡기 저런 게 빼값수더니 요와 거와디 저기 말해 했으니 아니 미자위 주제디니 마 숭우도 그래서 디 숭에게 다 대시 찌르레니 디니 저름지 막 요라 대시 자를 다 와라 봐 아니 찍봐야 영제 이제 책이 두인다 디 홀라 라빈스 Okay, so now we're starting in that second heading here. The example cited is inappropriate. Chandrakirti's clear words states, the example, i.e. the syllogism proving the impermanence of sound, is also inappropriate. Whereas in this example, neither party wants to qualify the general sense of sound or the general sense of impermanence. Here in the case of the syllogism proving that the eye is not ultimately produced, the advocates of emptiness and the advocates of non-emptiness do not both accept that I as a generality exists only conventionally, nor do they both accept that it exists ultimately. That is why the example is inappropriate. So Chandrakirti in the clear words is giving his response to Baba Viveka, who gave this example, right? He gave the example that when you're trying to prove that the eyes, etc., are not inherently produced, are not ultimately produced, then you have to use just the generality of eyes, just eyes itself, the generality itself, and that to exemplify that, he used an example of, for instance, when proving that sound is impermanent. Then, likewise, you also just use the generality of sound, or as it says here, the general sense of sound. Okay, so Chandrakirti is now pointing out that that example, proving sound is impermanent and using a generality of sound, does not actually is not appropriate or is not actually match, right? It's not an example. It's not doesn't line up with this actual case of proving that the eyes are not ultimately produced. So
he's going to go through and explain, and Tsongkhapa is going to use again the clear words, going through kind of word by word or line by line through the clear words to show how in the example there's it works one way. However, in the actual case he's trying to exemplify, it works this other way. It's not, they don't line up, they're not similar, and so the example is inappropriate. And because when we have sound, there can be a commonly appearing subject between the challenger and defender when proving sound is impermanent. But it's and so like Baba Vivek is saying, just like for that example, in the same way, when you're proving the eyes are not ultimately produced, then you don't want to qualify them as anything as truly existent eyes or falsely established eyes or anything. You just have to use the eyes as a as a the generality. And but Chandakirti is refuting that, saying, okay, in the example, maybe there's commonly appearing subject between challenger and defender, but not when proving that the eyes are not ultimately produced. So then he's going to keep going through the text by Chandakirti. Tsongkhapa is going to keep going through and explain it in more detail in the next section. Oh yeah. 디 테니스 중주당 남기 윤대 니당스 제바당 나요 징기 싸와 제바 니 강양 미비 자당치 규라 됴미드 강양 미비 미다바 지점식 여라 여라지 딘주 강양 미비 미라 소바 메제 때마 민데 아니 가리래 디니 고와 대다기 미드베 치당 대달 빼든 대달나 빼든 디니 미숭바 수장 두바 미누비시로 다 진다디 우마 측사기다 진다디 공바디 마 되는데 아니 이게 나 가시기 공바디 노와 제교에서 지름지다 진다디 가서는 진다디 가서 빼당 되니 미숭세저와디 아니 빼값수 중주다 남기윤데 로다 베나 중주그 자당 남기윤데 가야 많이 아니 자치점바 디니 가야 많이 자치점바 다나시 제바디야 따라 고요 제바디야 응아유 다 가서나 가리래 내가 가서 규진기 깨봐 집에 가는데와 오늘 제바줘와 뒤에 많이 봐 아니 나요 낀기 싸와 집에 뒤에 많이 비 제바 지상바당 아니 미다바 세 직바 세데 안 규게라 뚜비 직바당 아니 규게라 마뚜비 직바 많이 비 직바 지상바디 추진도 샤바 요라 세저와 다디 가서나 나고디니 남바 산제바체 뭐마와 다든다 진다디 체라마와 농데 오마베드니 치료 체라발라 드라미다바 두바티스나 텐데베 다디 빼갑수 아니 가스나 된다디 된다 다 지름지기 파기 공바디 수 대난 공바딘데스 말레스 빼갑수로와 아니 중주근 다다 남기는데 가야 마인비 아니 다치점바 샤와당 아니 제바디양 아니 응하고 디니 가스나 딘데베 제라베 샤에게 아니 낑기 제비 제바당 아니 싸움에 왔은 다디 정진비 되기 나미 낑기 되니 나유 낑기 싸두 제비 되니 제바디야 샤와 많이 봐 제바 지상바 샤기리 안 두지주 미다바 깨징마스 지바디양 아니 낭베드 규견나 마두비 지바당 아니 지르베 되게 규견나 뚜비 지바 친중의 줄라 뚜비 지바 디네 많이 봐 미다바 지상바 어다 디니 가면 미다바 지상바 추진을 샤바 빼라 샤요리 등기값수 덴바 주번 덴바다 주바 가야 많이 비 미직 요 말에 어다 딘데게 되는 디시 자야디 말에스 티 미자와서 디니 고와 대다게 미두비 칠수도 아니 가리래 진짜 딘수 관계자 체벌도 맞춰봐 말아와치 딘수 가야 많이 비 아니 가스나 아니 등기값수 딘수 가야 많이 비 미지 공가 원이기 되고 말해 슬라와이나 티 노아레 소로와 가스나 딘데베 아니 나고 우마베티니 나고 우마바치니 응외마와라 딘메로와 미소 퇴원다마 메바 주바당 양 가리래 우마베티니 장제발라티니 다게 메바 주바 퇴원다마 달리 깨와 메바 주바 티스나 최전디 아니 딘수 관계장 딘수 강양 많이 비 미지 나고 니가게 되고 말해 로와
가서나 치고기 가리래. 치고 배나 응어마와이나 디니 가서나 믹소디 아니 덴바주 믹지 되고 와 덴비 믹지 되고 와 나고 우마비 주미 믹지 되고 와 인자 딘주 카야 마인비 아니 믹지 요 말에 슬람나 디고 말 딘주 카야 마인비 믹지 디요 말와 미 가야나 덴바주 미ingor 에나 줌바주 미ingor 시tum나 덴바도 줌바 거르미 비차와래 인도산에 덴바도 줌바 카야 마인비 믹지 요래 나가서나 딘주 카야 마인비 믹지 요 말에 슬라와이나 등의 값수 배 값으로 와 아니 가서는 중주다 남기는데 가야 많이 봐 아니 제바당 깽게 써야 제바당 치중줄라 뛰어봤습니다 줍지 쳐다 다 순간라 지상바지 샤요래 세디당 등의 값수 딘수 가야 많이 비 아니 미지 아니 가리래 딘수 가야 많이 비 미지 메스니 딘데스니 마 빠네 다와서 디 송아 말레스 디 라와이나 아니 디 아니 가리래 미소 딤비 찜에 주바스는 하고 우마바당 지고 가리래 장제비 룰라 나와 있나 다 딘비 미기 아니 딘수 가야 많이 미기 되고 말아 우마베게 준비 미기 되고 그래 아니 장제비 딤비 미기 되고 그래 이나 되바 다나시 우마베 뭐라 미소 딘의 되는다마 미기와 주바 디스나요 아니 최진 미소디 하고 우마비 준비 미기 되고 그래 지고 뭐마베 딤비 미기 되고 그래 이두선이 딘수 가야 많이 미기 요 말에 신남을 지고 말해 다 디기 지시 잡다니 디 말에 다 디홀라 가서 딘수 관계에 캐버도 맞춰와 나오면도지 딘수 가야 많이 미기 등의 값을 요 말에 배 값을 아니 하스는 자치 잠바다 제바 지잠바다 미다바 지잠바 요래 쓰니 배 값을 딘데지체 등의 값을 딘수 가야 많이 미기 요 말에 슬라바 있나 미지 바스나 시드나 덴바도 줌바 가르미 비차와레스 야나 덴바인 거래 야나 줌바인 거래 이자 디니 고와 니게 미드 대다 고와 대다게 미드스디 나고 우마바다 치고 장전바 야나 나고 우마바다 치고 뭐뭐 니가기 딘수 덴바야 마인게 줌바 마인비 믹치 잠바지 킬링 마레스 다 계시 딘데 라와이나 아니 페드니 미수바 수자 주민we 다 가스나 딘다 디 얘기 지시 잡당 지어와 가스나 딘수 관계 딘수 덴바 두바도 줌바 가야 마인비 아니 미지 요 말에 슬라와이나 다 딘데베디니 빼드 미수와 수강제 두투 말에스 인다 디 빠네 다와 잡고 빼드 총 말에스 디 딘수 가야 마인비 미지 요 말에 뒤뜬거 말에스 로와 딘수 관계게 체벌도 마치비 미지 로와 체벌도 체바세 당 딘수 가야 마인비 믹세니를 체바요 딘수 가야 마인비 믹 라와이나 안 딘데가 미지 샤요 말에 시드나 데바도 좀 하는 미차와데 다 딘수 관계제 체벌도 마체와라와이나 다 세메 주변데 덴바 주비 체벌도 치니 샤야지당 준비 체벌도 치니 샤예 로와다 미디 아니 세메 주디 아니 준비 기드니 체벌도 치미고니 미지 세메 주바 샤야지당 아니 덴비 체벌도 치니 아니 세메 주바 샤야게스디다 체벌도 제반이라 로와 딘수 관계제 체벌도 제비 아니 미직 라와이나 아니 다 가서 딘수 관계제 체벌도 제 마체비 미직 요 말에 라와이나 따다 두고 디 말라와지 딘수 가야 많이 미직 요 말람나 디 되게 되니 안가고 치고 수강지 요 말에 딘수 가야 많이 미직 메싱 되게 요 말에 인도선이 디시 잡단디 디 노아레스 다디 디시 잡다 양 답아디는 제름지 디 홀라 잡음도 Do not misread this passage to say that the example fails because an I that is neither true nor false does not exist. But there does exist a sound that is neither evolved from the elements nor a quality of space, as well as a sound that is neither produced nor a causal manifestation of something that already exists. And that there does exist something that is impermanent in a general sense, yet neither relies on causes nor fails to rely on causes. For one, those, i.e., sound that is neither evolved nor a quality of space, etc., are things that neither of those two parties accept. And if they were to accept such things, no one could ever demonstrate that the analogy fails. So the meaning, trying to explain here, the meaning of the
passage from the clear words, and pointing out that there is this maybe common, or at least kind of or an interpretation that has been given by other scholars, other people. And Tsongkhapa is saying that this is an incorrect interpretation of that particular passage in Chandakirti's text. So going back again to those different examples that Bhava Viveka gives. So when you're looking at sound, and if you're debating sound between two parties, like the Buddhists and then the Vaisheshika or the Samkhya, and then for instance, if you wouldn't posit as a subject sound arisen from the elements, or sound that is a sound that is an element of, or sound that is a property of space. Instead, you just use the general sound. Just use sound as a generality. And likewise, if you're talking about product, right, the reason, so we're looking at the subject, predicate, and reason, product being the reason, then you wouldn't posit a product which earlier existed already and then just became manifest as a result of conditions, nor would you posit product that depends on conditions, that is created by conditions. Instead, you just use the generality product. And likewise for the predicate here, impermanent or disintegrating, something that disintegrates. You wouldn't say something that disintegrates depending on later conditions to arise, or something that disintegrates without depending on later conditions to arise. Just say impermanent. This generality impermanent. Okay, so that was reviewing, so all this in here is kind of touching back to what was covered in the earlier section of this chapter. Okay, so what Tsongkhapa is saying here now is he's saying don't misinterpret this paragraph from Chandakirti by saying that that there doesn't exist an eyes, right? We're looking at eyes and so forth now in the actual case of that we're talking about. So don't misinterpret to say that Chandakirti is saying that, oh, the eyes and so forth, which are neither true nor false, exist. Okay, so that's the incorrect interpretation, a mistaken interpretation. Because for both of the different camps here, both the challenger and defender, the challenger again being the Prasangika, being the Madhyamaka, specifically the Prasangika, and then the challenger being any Madhyamaka in this case. So the challenger being a Madhyamaka, and then the defender being an essentialist. And so for neither of them do they, right? Neither of them accept that there is some eyes that are neither true nor false. Okay, the essentialists accept eyes that are truly established, and then the Madhyamikas accept eyes that are false, false, not truly established. And however, and so we can't say though that that there just doesn't exist eyes which are neither true nor false, because if something exists, then if something is an existent established by valid cognitions, then it's necessarily either true or false. There is just this kind of this absolute dichotomy there, right? If something is established, it's necessarily either true or false. And so so then the correct way to say it, or the correct interpretation, is that we don't have to use that the subject, when you're talking about the subject, the eyes, then you can posit it without qualifying it as either being true or false. So there's a difference between saying eyes that are not true or false versus saying eyes that are neither qualified as true nor qualified as false. So that's the way that Tsongkhapa is saying that we should interpret the Chandakirti's
clear words here. Okay. Again, di tama sik tama di sukyang group matuba sik di gandhi josika gore. 그래서 Sik tama di garlis 배도니 미송과 수자 주바 민유 비실 세대 대단한 수대 가리래 된수 가야 마인비 아니 미지 요말 나와 있나 팀 되게 기준이 수강지 요말했어 인도산이 배도 미송과 가도 버렸어 배다 되니가 값수 나 된다 된기 값수양 된데 왜 된수 가야 마인비 미지 돼요 말했어 와 인도산이 다 된수 가야 마인비 미지 요말라나 다 저랑 딘데게 되니 가서는 배도 미송고 되니 군생 거야지 요 말에 가서는 된수 가야 미지 아니 가서 수행해 되고 말했어 그래서 아니 경기 값수 아니 디메 배 값수 US에게 개발 자사지 매와 주고 그래서 가서는 배 값수 남기연대당 중주에 가야 많이 배자지 매와 나신 디니 가야 많이 배 디니 강로인 거라다 와 연나 남기연대 연나 중주가 경기 값수야 연나 딘비 믹소 연나 준비 믹소지 인 거라 이네 딘데게 되니 딘수 가야 많이 배 믹지 요 말람나 디 되게 되니 나고 치고 수강지 요 말에 매상되니 배든 맞송 배든이 배든 중국 말에 있는 랍사지 그런 줍사지 가와이나라고 말해 어디 Okay, so then I was asked about the last line or the last few words of this paragraph again. It's a little bit struggling through with the translation and how to line it up with the Tibetan, but anyway, just saying what Geshe said. So is just so there's no one, not the challenger nor defender, none of the schools of philosophers, would accept that there are eyes that are neither true or false. Okay, so it doesn't line up with the analogy there. So saying that that's the meaning of so if you said that that's what is the difference between the analogy, the example, and the meaning, that there just isn't that there doesn't exist eyes that are neither true nor false, then it doesn't that doesn't work here to explain the difference. 워낙 강의념나 중주의 자시바함 남기 연대기 자시비 개발 강롱기 강롱이 들어와 개발 강롱기 개발도 마체바 자유바 녀바니 고안니보 대다기 룰라 자르여라스 랑싱기 동바 마와다 랑싱기 미동바 마와 니기 룰라 아니 가리래 마추비 셰바 두바야 마인 추비 셰바 두바야 마인비 세메 두비 미감 수기 치 매징 추비 셰베 두바니 치고라 마주비 셰베 두바니 나고 체마 뮤주베 빼라자와 요바 마이노 셰베 되노 스타디 당연 대신 니톤이 자고도 강들 다 딜레도 다 자기 대시 잡던도 노바래 해체 디주 강야 마인비 미지 요 말에 슬라와이나 티 미지바디시 다나 간데스는 빼다 되니 미자와 간데스나 빼나 남바 산지베로와 치료 치라발라로와 다 남바 난데고마 왜 치료 치라발라 아니 다미다바 두바 티스나스 아니 가서는 아니 다추좀 미다데 제바인 비치르스 아니 집이 균절 때는 다미다바 두바 티스나 텐데비 추진 다디라 남바 산지베 되게 중주가 다디함 남바 산지베 되게 중주기 체벌도 집이 다디함 추진을 샤모가시 아니 치료 치라베 되게 안 남기 연대게 되게 다디한 추진도 샤모가치 다치삼바치 아니 니게 투나도 두바레스 니게 되니 가서는 랑게 친니 두비 다점 세메도 투나지 되요레스 와 강롱이 되도 개발 강롱이 개발도 마체바 다 여바 녀바니 고와니보 대다게 룰라 자르요라스 다 빼값수 요에디 디레소와 다 등기 값수 가리래 다 우마 랑싱기 동과 마게 되니 나고 되니 우마 탄주바치 랑싱기 미동와 마게 되니 우마 랑주바 면제 우마 면제 니 나고 치고 됐으나 다 우마 랑심메바 두바티스나 우마 랑심메바 두바티스나
아니 가스나 텐데베 미소다 랑신 메바 두바트는 최전 되니 아니 가리래 온 추비 체마 가스나 지금 마추비 체마야 마송 추비 체마야 마송 위스 추비 체마 당 마추비 체마 강야 마송 위 체마 지상바지 송화지 최전도 샤요 말레스 가스나 계세가 두바 마인베 추비 셰바야 두바 마인 쳔나 들어와 아 마인베 쳔면 두비 미감 수다 도로수드나 미기 샤윤디 마주비 쳔면이도 주 미대야 마인바 추비 쳔면이도 마주비 미치자바지 쳔면도 샤요 말에 스팅이 값으로와 매와디 가서나 나고 계세 추비 추비 시비 두만이 치고라 마주스 추비 시비 니든도 주비 아니 최진지 샤와 있느니 치고라 두고 말했어 치고 우마베 치고 우마베 추비 덴티는 믹소디 미소랑 심메바 두바스나 믹소디 추비 쳔면 추비 시비 니든 뭐 켈링 말고 마주비 시비 니든 켈링 거와 다 마주비 시비 니든 기드니 최진지 라체마 송하셨나니 나고 기드니 디 두바 나고 우마바 다 단주비 드니 믹소디니 아니 가리래 마주비 시비 니든 많이 봐 추비 시비 니든 뭐 되기로 와 인도자니 다 페라트와요 많이 소다 딘데지 돈이로 다 추비 시비 니든 다 마주비 시비 니든 가양 개발도 마체와 세면주도 지자마지 샤요 말레스 추비 세마야 마송에 마추비 세마야 마송에 세마 지자마 송주지 샤요 말레스 배값수 아니 남지 연den기 자당 중주게 자 마인비 개발도 마체비로와 남기 연den기 개발도 마체바당 아 나고 우마베 되게 중주게 자이 개발도 마체비 랑게 신이주비 자 지자마라 추진 송아지 되어레스 배값수 등에 가서 미소 데미케메 두와로 대연담바 깨와메 봐 나고 엄마 단주 받더니 아니 치고더니 가서나 엄마랑 주바 민지라 마 주비용데 아니 가서나 텐데베 체메 두 수리든 추진 체메 두 수리 추진디 아니 가서나 랑게 친니 주비 다 나위 차라 주바 송화당 랑게 친니 마 주바 나위 차라 랑게 친니 주바 나위 차라 마 주바 송화 다 들었으나 마 주비 체메니 되야 마인게 추비 체메니 되야 마인비 추진 찌자 맞으라 체메 송주지 되고 말해스 그래서 투난도 줍세디 세메도 투난하지 나와라 이두산에 배값수 세메도 투난와 요레스 퇴값수 배도 투난와 요 말레스 매와 되가서는 진다 디로와 추비 세마다 마주비 세마 가야 마인비 아니 가서는 세메 줍주지 요 말레스 나고 우마 비룰라이나 세메 줍수디 추비 세마지 믹소디 미소 미라 소바스 딘디 개발이 전에 디 세메 줍수디 추비 세마지기 아니 세메 줍아지 켈링 거레스 아니 가리래 치고다 뭐마와기 세메 줍수디 딘디 추진디 믹소디 아니 마주비 세마지기 줍아지 되고 거레스 이두산이다 세메 줍도 투나오지요 말해 마주비 세메 랍다니 아니 치고라 뭐마와를 두비요 말해 추비 세메 나와 있느니 나고 우마발을 두고 말해. 인도산에 체메 줍 수디 아니 체메 줍도 체메 투나온지 매와디 뭐다 디돈의 시기도 배값수 요레스. 로와 남기 윤den기 개발도 마체바 준주그 자이 개발도 마체비 자체선 바지라 오늘 참아 송화레스 랑게 신이 줍이 자체선 바지라 참아 송화레스 체메 줍도 투나온지 샤 요레스. 다 미소 dimbikimen duba tendo marang shingmeba duba tisna ani sema dub sudi chubi sema da ma chubi sema kaya maimbi sema dubsu chizambaji shayo mares indusani sema dubsu tunawa mewa inzang tengi kapsu ani kasna sema dubsu tunawa me pe kapsu sema dubsu tunawa inzang ani pe dun misung sedo wadi tindeji doni shegidus odi tindeji reshaso. Well, then, what does this passage mean? In the systems of both of the parties in the example, it is possible to ascertain the existence of sound, unspecified as to whether it is sound that is evolved from the elements or sound that is a quality of space. But in the systems of the advocates of emptiness of intrinsic existence and the opponents of emptiness of intrinsic existence, there is no such thing as an I or a form, as a generality that is established by valid cognition. That is neither a non-mistaken consciousness
nor mistaken consciousness. Its being established by mistaken consciousness is not established for the opponent, and the Prasangika Madhyamaka proponent's valid cognition does not establish its being found by a non-mistaken consciousness. Hence, the analogy fails. This is the meaning of the passage. So we're talking about the things like the eyes and so forth, right? Not being kind of qualified by anything whatsoever. Okay. Now, for instance, if we have the Buddhists debating against, going back to the example, right? We have the Buddhists debating against, for instance, Vaisheshika. Okay. And the debate is, right, take the subject sound, it is impermanent because it's a product. Now, you can do that debate without qualifying sound as either sound that is arisen from elements or sound that is the quality of space, um, property of space, and just use the generality sound. You can do that in the example. That makes sense. That works. If you were to, right, use sound that's arisen from the elements, it wouldn't be accepted by the Vaisheshikas. Sound that's the quality of space wouldn't be accepted by Buddhists. So you can just say take the subject sound, and you can do that. Now, when we're talking about proving that the eyes and so forth are not as uh, but however, here we're looking at how the phenomena are established by valid cognitions, as and whether they're established by valid cognition as being established by way of a nature or not, or by way of their own characteristics or not. And so now this is kind of a different situation. Now here we have those who assert that things are not established by way of a nature, okay, and when you're, when you're proving that things are not established by way of a nature, so this is the actual case now that Bhava Viveka intended to exemplify with the example of sound, proving that sound's impermanent. So now we're proving that things are not established by way of nature. Then you have to sort of, there's no way to avoid um, saying that you can just posit eyes that are neither uh, that are neither established by a valid cognition that is mistaken, nor established by a valid cognition that is non-mistaken. Right? So you can't posit eyes that are neither established by a mistaken valid cognition nor established by a non-mistaken valid cognition. And so, and just to maybe as just give a little note or to kind of expand just for English, even though it didn't really come explicitly in the Tibetan explanation, maybe just for the English listeners, it makes sense kind of to say that there's something sort of more, it's like more fundamental, looking at whether it's established by a mistaken valid cognition or non-mistaken valid cognition. So you can't, in other words, think of the eyes without thinking of them qualified in one of those two ways. You can't. So that's why there's no commonly appearing subject for, in this case, where you're trying to prove that the eyes are not established or not inherently produced. And so when you posit the eyes and you if right, so you can't just posit the eyes as a generality. You can't avoid positing either being qualified by being the object found by a mistaken consciousness or as being qualified by an object found by a non-mistaken consciousness. And so this is why the example doesn't match with the actual case that that's being discussed. In the example, again, you could do it, right? In the example, you could just take the generality of sound that is not qualified by this or that, by any specific quality. But when you're looking at, whether something is established by way of a nature, then, and what's happening is, because the way that the object, that the eyes form, etc., right, the way that the eyes appear
is as though they are established by way of a nature. So then you have to accept, the eyes as themselves they're either thinking of them as being characterized by that appearance being mistaken or that appearance being non-mistaken. So you can't just say the eyes that are, without having any kind of way of being established by a valid cognition. There's always some right position or understanding of how they're established by valid cognition, whether they're established as being mistaken, in terms of how they appear as inherently existent, or non-mistaken, whether that appearance is non-mistaken. So this is why, and in terms of that basic kind of, again, this is an interjection as the interpreter, but just sort of, it's more fundamental to say that, the way that something is established by valid cognition, compared to the example of sound, where you could not qualify it and just have sound. Here, you can't avoid qualifying it, the eyes and so forth, as being either one of these two, established by a mistaken valid cognition or established by a non-mistaken valid cognition. So therefore, it is there is no commonly appearing subject, and therefore the example does not map onto the actual case. 야, 다든다 디가 돌아 양자지 휴조점나. 다든다 디 대지양 배도의 미숭 세대 14부지 마직 고랑 가둘라 마직 가를 다 배값수 가리 유스고 퇴값수 가리 메스고 디 하마고나 배도의 미숭 세대 달로벨인지 지기 배값수 아니 배당 퇴니가 찍바잖아. 배값수야 아니 최신 지상바지 샤기레스 다 지상바지 샤기레스 아니 되게 되니 된수 관계 개발되지 마시고 믹지도 마치 샤기레 신상 아니 빼값도 되니 된 가지스는 지 된수 관계 개발도 마치고 믹지도 마치 추진 두바 유비 빼들라 아니 남기 연대다 준주자 관계 개발도 마치고 다 지자마 요래 세들라 아니 반대 다와 잡아기 되니 충고 말해서와 아니 집에 따라 되는 잠이 다바 두바 디스나 남바산지 치료발 두바 디스나 나르와 자디 아니 남바 산집에 되게 중주기와 좀 중화점 무시기 제부집이 중주기 아니 중주인비 차라 중주기 달아 중주인비 차기 다딜라야 참 마송하래 아니 치료be 되게 남게 연된 게 있더니 차라야 남게 연된도 주비다 남게 연된도 주비다라야 아니 참마도 송아 말해스 다 다치점배 제가 참마 송아 두그레스 근데서니 중주인비 차라야 참마 마송 자 중주인비 차라야 참마 마송 남게 연된비 차라야 참마 마송 아니 다치도 마 참마 송 배값도 디요레 스파는다 와저기 등급값도 가리래 아니 언능하고 어떤 우마 당규바치 아니 치고 ngom와 다마 당하고 우마바시는 치고 ngom와라 파다 다 흘리지 거네요 추진 미직 배는 믹소샤인데 딘데 믹자지게 세마 세메르도 투나면 와서는 믹디 추비 세마 라 세마 추르와 추비 가서 믹자지게 딘데 세마디 추비 세마샤니 디기 니등기 아니 믹라요 세마 마송가 이 다나신 마주비 체면유된 샤니 로와다 마주비 체면유된 샤 응으면 되게 안 딘데기 체면 송주 좀 해봐 아 믹지자 맞으러 체마 송 세지 추진지 쏘여 말았어 체마 송 수도 야나 추비 체마지기 송아 야나 마주비 체마지 송아 되어거랬어 인도선이 다 추비 체마다 마주비 체마 가야 많이 비 체마 지자 뭐 송주지 되어 말했어 인도선이 아니 추비 체면유된 남나니 아니 가리래 치고라 마주 비치면 여들람나 나고 우모발 두고 말이 맞아 등급값을 주제 투난도 체매주도 투나와지 메스 배가수 체매주도 투나와요 세우다 다 디기 개발디 딘제지 돈을 마수는 것도 뉴산이 다 배드 무슨 세 반에 나와서 공부하되 오다 딘제지 돈이와 아니 체매주도 투나위 추진지 요 말했어 다 추진 투난도 줘봐 요 말했어 체매주도 투나위 나고도 치고 니기 체매도 투나위 아니 최진식 돼요 말했어 아 등급값수 배값수 요래스 담에다가 두바들라 아니 체매도 투나와 가서나 랑게 친니 두비 다지고 아니 우마와다 치료바 니가게 랑게 친니 두비 다지 니가게 켈레 말와
다 추비츠 메뉴도 마추비츠 메뉴도 미소 디티 추비츠 메뉴도 라샹나 마추비츠 메뉴도 세마 찌자마 송주기 아니 추진지 니에요 말 세마 송스도 야나 추비츠마 송가지 샤오레 야나 마추비츠마 송가지 샤오레 인자 세메주도 투나와지 문도 미소 데비 게마 주바티스나 나고 우마 바치네 치고 우마 주바티스나 어디 팀도 인자 아니 세메주도 투나와지 요 말에 습대 등기값 배값을 요래서 어디 디니 다 유주디 딘지 돈이 시기도 배값은 ngawang 치고 나고 다 우리가 대자 랑이 쓰는 게 주바 killing 게 됐어. 나고 인다 남바 상지바기 딘 치료 체라발라 치료 담다가 두스팅이 남바디 수르스는 체라마 와래 치료 체라마기 아니 네. 인고 맞아 치료 체라발라 로 치료 체라발라 담이다바 두바 디스나 아니 니게 랑이 친인 두비 다디 취주 tunon도 두바 샤요 체라마에게 다 랑이 친인 두비 다 켈린 거래 아니 가스나 치료 체라바에 랑이 친인 두비 다지 켈린 거래 그래서 랑이로와 중주다 남규인데 가야만 비 랑이 친인 두비 다지 취주 tunon도 두바 되어레스 어디 되시죠? So then just to expand on that last paragraph, and explaining, what is happening in the context of the example and what is happening in the context of the actual case being exemplified and why they are not congruent with each other. So we have to understand this clearly. So what is the situation there in the example? What is the situation there in the exemplified case? So in the example, we are looking at proving sound from a Buddhist to a Vaisheshika, proving that sound is impermanent. So you can you can actually have just sound as a generality that's commonly experienced by both parties. Sound that is, not qualified by being either a quality of space nor qualified as being arisen from the elements. And so that is fine in the example, right? It's like, and we've been using the phrase or the term valid cognition often. I'm going to try, just because hoping that it might make the explanation a little clearer, just to use another term, which is another equally cogent English rendering, which is just knowledge, just to say knowledge. Okay, so you have, in that case, like, it's not like you're knowing this, when you just posit the subject sound, it's not becoming sound as known by, right? The sound is as known as, not known as like called, but actually in your knowledge, right? You're not having knowledge of sound as being sound that is arisen from the elements. It's not becoming, your knowledge of the sound is not being known as sound that's a quality of space for the Vaisheshika, and then arisen from the elements for the Buddhists. It's just, you're just knowing it as sound. Your knowledge of it is just as sound when you say take the subject sound. Okay. Then when we go then to the actual case that Bhava Viveka is trying to exemplify with that example, the real case here, where it's now a Madhyamaka and then an essentialist. Okay, so different parties, right? The challenger and defender are different now. Now we have a Madhyamaka and an essentialist. So in the example, you could say it's a Vaibhashika, right? Any Buddhist. So when you say a Buddhist against a Vaisheshika, that could be a Vaibhashika Buddhist, right? One of the followers of the Great Exposition school of Buddhist paradigms. And so in this case, then, in the actual case, when you're looking at eyes, right? You say that there is some knowledge of the eyes, right? There's some knowledge of the eyes. So for the challenger, Madhyamaka, their knowledge of the eyes is as such that they're knowing the eyes are, right, being known by mistaken consciousness, being known by mistaken knowledge. Whereas for the defender, the essentialist, their thinking or their way of knowing the eyes is that it's something found by or known as by the non-mistaken knowledge, non-mistaken cognitions, right? So
it's sort of it's unavoidable, right? Whether that one of them, you're necessarily going to have your subject, when you say the eyes, it's being qualified by either one of those two, because you're talking about your very knowledge of how your way of knowing eyes, your way of cognizing or knowing the eyes itself. So it's either as knowing them as being uh, known as by, established by valid, by unmistaken knowledge, or established as by mistaken knowledge. And so the so for the yeah, so I just said that part. So that means that then there is no there's no shared experience of what it means to have knowledge of eyes, right, between these two parties in the actual case. So in the example, we can say, yeah, it's true that you can have a Buddhist like the Vaibhashikas, right, who for them sound is is established by way of its own characteristics and appears that way and appears to a non-mistaken knowledge, or it's known in a non-mistaken knowledge. Whereas for and also likewise for the Vaisheshika, the opponent, the challenger and defender, each have a commonly appearing subject, because they're both holding, or they're both holding the sound to be established by way of its own characteristic. But in this real case, that's being exemplified, then the actual thing being exemplified, then it's not like that, because the Madhyamikas they don't believe that the eyes are established by a non-mistaken knowledge. They believe that the knowledge is mistaken, whereas for the the defender, the essentialist, they believe that it's established by non-mistaken knowledge. 어야 다 맞추바 니체 맞추바 니 지르 된다면 되면 웃음도 잡이 냠샤 이메장 딜 나유 랑젠라 맞추바 웃음 세마당 시유 랑젠라 맞추비 제바 세마 니가라 작업에 최전다 딱이 출숨 주비 세마 된다와 때네메베 맞추비 시비 니비 된 최전 미루하고 쓴다딘다디 다디가들라 아니 가리래 아 추비 세면이 남나 아니 지고라 마주비 세면이든 물가고라 마주와인상 세면도 나메 세게틴 추바다 마주바디 지다 마주바스디 돈용고순도 법이 냠샤이시더라 마주바라고레스 이나 갑디리 아니 추비 세면이되다 마주비 세면이되는 게지시에 마주바디 랑기 친니 두바 나위 차라 마주비 응고숨당 아 랑기 친니 두바라 르와 시우 랑기 친니 두바라 나니 랑기 친니 두바라 마주비 무슨 세마 텐데 직다 랑루라 요마라와 계시 디 되겐디 수랑 의마비 되고라와 나유랑게 친니 두발라 마추비 세마지당 시유랑게 친니 두발라 마추비 제바 세마 니가라 오 딘다와지 샤니 딘데베지니 세마디게 두비 최전다 랑루라 요마레스 최전다 딱이 추두비 세마 딘다와 때는 메베 마추비 시베니데 미룽셰바고 디자 마추비 시베니데 나랑루라 미룽 세마 세데 나유 아니 랑게 친니 두바 나위차라 마주비 우숨당 아니 시우 랑제라 마주비 제바 세마 니기 지더라 딘데기 다 계시 세면니든도 좋아서 세마들라 우숨 세마다 제바 세마니 우숨 세마 나유 랑게 친니 두바라 마주바 되겐기 응마메 되바 나시기 딘데 우숨 세마 아 시우 랑게 친니 두바라 마주바 되겐기 제바 세마 오다 딘데 용어숨 세마다 제바 세마 딘데 왜 되는 예된도 주비 아니 매스니랑올라 주비 와드니 가스나 마주비 세면 예된도 줍나 나고 우마발라 마주 세게 오다 딘데 왜 세면 예된도 주와디 매 세얼마도 지당당 디가도 도발리고 배나 단주비로 마주비 세면 예도 요와다 남제디 나바 탐지kim이 이시디 마주비 세마인 방식 그 예된이 베이시스나 믹소디로와 마주비 세면 예된이 바다 남제기 세면에도 인베시 세게 이바다 남제디 마주비 세마 인베시 쓴다 도발레스이로와 인도산이 갑들이 마추바 세디 가스나 다가지 마추바 인바 셰바지 마레스 나유랑게 신이 두발라 마추비 무슨 세마당 시유랑게 신이 두발라 마추비 제바 세마 와 딘데지기 온도 전에 딘데비 세마디
아니 요거라 유매상 티 니든도 마주 스위트레스 자 마주 있으면 니도 마주 세도 틴데지 되는 시고레스 응 그래 남켄디 간디 도바 가르스 남켄디 미글라 마투어 인스로 남제들 미라 마주와라 담마 디라 도바 미소 디로 미소디 마주비 니든 바다 남제기 니든 바라 남켄기 디네 마주와 임베시스나 티 자고 말씀 갑디 마주와스디 네네네 랑게 신인 주변 나외처라 마주와 당 랑게 신인 주바 신비 소라 마주와라디 보다 틴데지 샤요 말레스 and again 아 and shenyu lama tu jepa sema di 맞다 odi 시유랑zel라 제바츠마디 시유라 마주와데 시유랑zel라 마주와 말와 시유랑zel라 마주와 있는 시유랑zel 아니 나 가서 놓고 코랑기랑 시유랑zel 디 샤고로 와 시고 시유랑zel지 요 말와 근데 엄마 던지 루시하시네 와 나유랑게 친이 주바다 시유랑게 친이 주바 세지 메상 나유랑zel라 마주비 아니 네 무슨당 시유랑zel라 마주비 제바 세지 요거라 말 가서 나랑게 친이 주바 거로 요 말와 어디전에 다 딩모 마위 되고 와라 나유랑셀라 마주비 무슨 세마에도 시유랑셀라 마주비 제바세마 되면서 마주비 세면이도 제 시균전 대투와르 yes all right, so yeah, just the next paragraph there, bottom of page 258. The word non-mistaken generally refers to the equipoise that directly perceives the ultimate truth. But here it must refer both to a perceptual valid cognition that is non-mistaken with respect to an intrinsically characterized appearing object, and to an inferential valid cognition that is non-mistaken with respect to its intrinsically characterized conceived object. And just to note that I've been saying established by way of its own characteristics, the same term that's translated as intrinsically characterized here. Since there are no valid cognitions that establish the three criteria, the subject cannot be an object that is found by a non-mistaken consciousness. So here again, looking at that paragraph by Chandrakirti and looking at now what is an object found by a mistaken or non-mistaken cognition or knowledge. Okay, so here when as it says generally, when you say non-mistaken non-mistaken cognition, it's talking about the direct perception of emptiness, the Arya's equipoise directly perceiving emptiness, or the valid cognition directly perceiving emptiness. Here, that's not what is meant by mistaken or non-mistaken. Here, what's being talked about is simply with regard to the appearance of being established by way of its own characteristics. So for a direct perception, an object appears as though it's established by way of its own characteristics. So it being mistaken with regard to that appearance, that piece of the appearance, or not mistaken with regard to that piece of the appearance of something, the eyes or form or what have you. So then and we talk about the valid cognitions. It's here, it's right. It has both. It says we must refer both to perceptual valid cognition and inferential valid cognition. So there are two types of valid cognitions or knowledge, right? Perceptual and then inferential. And so in both cases, right, for the Madhyamikas, Prasangikas, they don't accept that there is that the direct perceptions are non-mistaken with respect to the appearance of an object characterized, an object established by way of its own characteristics, or just simply to say something's own characteristics. Rangsen, I don't know what better way to say it. Here it says, what is it again? Intrinsically characterized. Okay, it's fine. So something intrinsically characterized. So the Prasangikas don't accept that the direct perceptions are non-mistaken with respect to the something intrinsically characterized.
whereas, and they also don't accept that the inferential valid cognition is non-mistaken with respect to the conceived object, right? That is intrinsically characterized. So there's just a difference here between the conceived object of a inferential valid cognition versus the appearing object of a direct valid cognition. But either way, the Prasangikas don't accept that that is non-mistaken because it's talking about the right this intrinsic thing, intrinsic characteristic, intrinsically characterized things. So it's mistaken with respect in both to that object in both cases, both the inference and the direct perception. Okay, so again, that's something that the Madhyamika doesn't accept, but the essentialists do. Now, there's going to be some question that can arise here, kind of a debate that someone might bring up, or what do you call it, a counter position, and say, well, how are you saying that objects are not the objects found by the eyes and so forth are not found by a non-mistaken valid cognition because they're objects found by omniscient consciousness, the omniscient consciousness, because the omniscient consciousness knows all objects. So again, here we're saying that's not what we mean by mistaken or non-mistaken. It's referring to a very specific thing, was mistaken or non-mistaken with respect to this kind of appearance of something that's intrinsically characterized. So even though it is true that the eyes are the object found by non-mistaken consciousness, the omniscient consciousness, that's not what is meant here by mistaken or non-mistaken. That's a different context, you could say. Ja, da drin lobsen die ganze Samshagins, und nicht Chorchler Gozurachis. So then today we'll stop the explanation in class and we can start with question and answer. And I believe there was one question last week that didn't get answered before, there wasn't time to answer before class ended. I'm not sure if anyone wrote it down. I think I might actually have it. I've got it. You have it there, Bill? Okay, nice. Just a moment. I probably have it here. I wrote it down. I copied it. It says, Oh. Is Tsongkhapa saying that the I consciousness of a non-Arya mind, and then in parentheses, that is any mind that is not in meditative equipoise of exalted wisdom, perceiving emptiness correctly, and parentheses, this ordinary mind, I consciousness, is correctly knowing form, because the form exists in the way the I consciousness is apprehending it here? If so, is he saying that it is the appearance that it is not correct? Please elaborate on the difference between knowing, apprehending, and appearance. Let's again the the Jeremba Jacob, Jeremba Chegi, any Garissa, Chig Doningus no tope, Papa Yamsha Yashe Mayan basic, Perna Mixe Draboyana, any correctly knowing form. Chig the any Zukla Temains, Zukla Temains, Zukla Matruains, and a young Garissa. Zukla Temains or and a young Gusing Garide, Zuk. Pero nangwat taru Drupamaris, Michela, nangwat taru Drupamaris, and a young Zimba taru, Shamba taru, Zimba taru, Yup Drupa Yinsera, but she's on the Gusing Garide, any the Nangwala to Garissa, that's Chudang
Zimba, Shemba, Nawa de Kepakarides, Otisore. Seme Juba, Zimba, Nawa de Kepakarides. 하여튼 나 딘디 다 소소자지기 다 미xe 무슨되기 미 그 나유라 추스디 콜라 아니 미 랑기 친이 주바 낭장 랑기 친이 주바 마주와 인상 콜라 나와다도 마주와 인상 나유라 추스디시 다 시유라 마추스디 쿠이 아 베네 수자지기 미 무슨데 랑기 친이 주바도 쿠이 시유 말이 나유 잠레 콜라 네바 덴투고 말이 콜라 낭장 콜라 지 나바 차와 주부레모도 지기 거기 네바 마트바 다 네바 마트바 인상 네바 마트면 다 어서너지 갈라오다 마도바 다 셴바스리다 네바 좀 바지르다 미셰디기 아니 네바 디뉴기 유만상 가리 마리스 시유 마리스 이네야 고 나바 차와 인상 디 나유 잠레스 에네디수다 게다 베나 가리레 숭징 미시들을 빼자. 숭징 미시들이 나유디라 숭징 미시들이 나유라 추비산인데 엄마 탄주빌라 미 숭징 미시들이 추시레 세디 소제주 숭징 미시들이 수 아니 랑게 친이 주바 나외차라 추바레 나유 추스 나유 디샤 다음 시유라 마주스디 시유 수디레 고랑게 진당 유암 고랑게 셴베 유디 수레 이상 수라 추나 아니 골록시 차두워 거기 수또 지마 나시 또바 나시 수구 여상 수라 마추바레스 아 수랑의 신인 주발라 어디 나와 나신 수랑의 신인 주바디 매와 인상 아니 수랑의 신인 주바 나와라 추바레스 어디 찬 시고레스 다 지당 나가스나 그 미유세다 나유세다 시유세디 로강가라 샤요 다디 케베시와 미로 레고르 모도 지기지당 아니 가스나 콜라 남바 차에게 유이들라 나유시 아니 그 가리레 가리레다 네바드 달로 던질 나와 있는 네바드 뉴기 아니 유이들라 아니 시유시 와 미유세들라더니 콜라 나유 나바 차와 고마레 이 그냥 고마레 고 개발기 시숭아 점기 딜라 미유스 어둑신이다 미유다 나유 시유스인데 어딘데 돈이 시기도 인도산에다 된다 추바 세디 제름지스에 관라 흉관라 퇴샤 세디 탄주비 루시전에 숭진 미시디 아니 추셰인 추세디 가와라 추와서는 수랑이 친이 주바 나위차라 추바레스 나유라 추바레스 아니 시유라 마주와 되가서는 시유도 수레스 수랑이 친이 주바도 거의 시유 말레스 인도산에 슈랑이 친이 주바디 콜라 나와 좀 레모도 지기 아니 콜라 네바데바당 디기 갈라오다 짐바세요 틴디지기 다 매상 아니 시유 말레스 인도산 다 시유디 수주부 샤고레스 송지미시디 다디 탄유부 루시잔이 송지미시디 추셰인 세디 로아다 돈용고순도 마도베 로비 주기 셰바이나 추셰 인고레스디 나유라 추바자 가랑게 친이 주바 콜라 나바 차에기 나와 랑게 친이 주바디 콜라 나바 차와 나시 텔라 메와인상 아니 추라이드 윤세티레스 어둑신이 라당 아니 이게 미윤 셴요디 능요 넘버 샤워지 아니 셴요데 그래 네버전 그래야버 셴요 로 뒤에 있는 예바 템바 네버저버로 예바 디누기 유지라 아니 시유스 아니 미교데 개발기 나 거기 개발이 시숭아 점기 시송 콜라 미우스 Okay. So for instance, there's right a cognition which apprehends and comprehends form that accurately knows and comprehends form. So that kind of eye consciousness is mistaken with respect to its appearing object, and the appearing object here we're talking about that it's mistaken with respect to is the appearance of being established by way of its own characteristics, or being established within nature. So it is that's mistaken because to the eye consciousness that knows form, the form appears to be established by way of its own characteristics, but it's not. It does not exist that way, or it is not that way. That establishment by way of its own characteristics appears but does not exist. So
then the that establishment by way of its own characteristics is not the conceived object or the object that is known. Okay, the object that is known is just the form. When we say that it's the appearing object, right? Why is the establishment by way of its own characteristics the appearing object? Because there is an aspect that sort of what to say. There's a lot of technical terminology here that, like, without really studying psychology, it's hard to. I mean, without studying Nalanda Buddhist psychology, it's hard to kind of use, and it's hard to explain because there's just a lot of terminology that's very technical. But there's so it's just to say that there's sort of an appearance of this aspect. Kind of at a loss for words. I know the words don't really make any sense sometimes, at least they're difficult, I should say. So anyway, to say that it's the appearing object, it just means that there is the arising in the mind of its aspect. Okay, the arising in the mind of its aspect, and that's it. Okay. However, that eye consciousness perceiving form, it has the arising of an aspect of form being established by way of its own characteristic. That's why it's appearing object. However, it's not able to induce any definitive knowledge or memory of form being established by way of its own characteristic. So that's why that it's not the known object of that mind, because it's not able to generate, that consciousness is not able to generate any kind of definitive knowledge about the being established by way of its own characteristic. Now, for this, we say generally just that, eye consciousness that is apprehending the the apprehended object. So it's like the eye consciousness apprehending form, we could say. So the eye consciousness apprehending form, okay, it is, again, mistaken with respect to form appearing to be truly established, but the form is not the form there is the the known object, right? The form is the known object there. It's not, so there we can call it the known object or the apprehended object. Okay, those are the same. And so the form there is the known object because that's what that eye consciousness realizes, right? The eye consciousness knows it. The eye consciousness is not mistaken with respect to it. So we have generally like three kinds of objects that we often talk about. Okay, the focal object, and then the known object, and then the appearing object. Okay, so when we say the appearing object, again, it's just that there is some aspect, some kind of, we could say maybe a anyway, oftentimes the word aspect is used. There's other words we could use, but there's some aspect of that appearing, some aspect of it being kind of experienced, appearing. Okay. And then the known object is the kind of object that consciousness, by way of knowing it, is able to generate and induce a definitive knowledge, a doubt-free memory and knowledge of it. Okay. And then for the focal object, that's simply the basis that is qualified for that consciousness, a basis of being qualified as, with some quality for a particular cognition or consciousness. Okay, so then, there are many, slight differences in different scholars' kind of ways of explaining those types of objects, but that's a general kind of commonly accepted way of talking about it. Okay, so then again, this eye consciousness that apprehends form, apprehends the apprehended, then it is for that the in the Prasangika understanding, the being established by way of its own characteristics is the appearing object, and then it's not the known object. Okay.
So that's a kind of rough analysis of that. More questions? 이라 신다 계제 되면 이직 세제 쇼섬 단다디 단다 빼다 뒤만 송을 세디 빼들라 빼치시나 땅 니에 라바다 줄라브라지나 포모 모션 요로 다 빼라 포 모션디 샤투고레스와 이네 된다라 모션 더우다 디파라디 샤야 요말 딘데도 지로와 그래서라. 단단 니에 빼 라바다 샤와라지나 포체 모지 모션 요로와 단다 No. 빼텔라 가지고 포모 모션 샤야 요레스 디펠 체로와 다 된다들라 포모 모션디 샤야 요말 야나 포고레 야만 모고레스 디나 신기 아니 단다 데 된다들라 디나 신 두마레스 고로 딘데레 디면은 루마텐다우지나 키르와 키디 따펠라다 두고 데네 된다라 딘데 샤요 마레스 그저는 랑은 두와다 랑은 마두와 양나 랑은 두와 고고레 얌나 랑은 마두와 지 고고레스 이네 키라 땅아주 뉴트럴 다우지 모션 미네레 루마텐다우지 딘데 다우지 가서 샤요 마레스 된다 펠디 샤나 디고레스 온딘데도 된다 딘데도 고이나 So when we're looking at the reason for why the example cited is inappropriate, and we're trying to understand how the example is distinct from and differs from the actual case that's trying to be exemplified, then is it like, so Karma La is presenting his own kind of example to see if it's a good way to understand it. So he's like saying like, okay, well, just like, something has to either be established by way of its own characteristics or not established by way of its own characteristics. So could we say something like, okay, even though we can, maybe talk about male, female, and neutral, which is just I think that it's like that this is like kind of Tibetan, just as a note again, that the Tibetan way of analyzing grammar, I think that's most relevant in this case. Anyway, it's not really talking about genders here. So we could call it like signs of grammar, signs of language, something like that. So you have male sign, female sign, or kind of neuter sign, but in reality, if it's a person, it has to be either male or female or something like that. Is that a reasonable way to understand this explanation? 진짜 가만라 말에 진짜 진짜 가만라 순간에는 유익이 되는 시기도 와 빼나지 가리래 가리래 개와야 만게 미개야 만게 룸마든지 요 말했어요. 모션 세계지 송도 진짜 디니 가야 많이 비치자마지 되요 말에 디니 가는 인거래서 진짜 빼당 되값수 빼값수 디니 가야 많이 비치 되요 되값수 디니 가야 많이 비치 되요 말에서 말에 진짜 치매 주주기 건때니와 빼값수 치매 주주 투나와지요레스 루이기 봐. 그러와 남기 연된 게 되니 달아야 치마 마송 중주기 달아야 치마 마송 다 랑게 친이 주비 다 짬나 치마 송아디 니가게 되어도 와스 어디 치매 송주 다 등기 값수 아니 가리래 추비 치매 니되는 거 와더니 니되는 나 치마 마송 마주비 치매 니되는 나 치마 마송 다 가서는 추비 치마야 마송 마주비 치마야 마송에 치마 지자마 송주주 되요 말이스 인도전에 다 야나니 추비 치매 송 나와라티 추비 치마 송아 있나니 치고 우마발라 치고 어떤 가서는 우마발라 마주와리 우마웨기 마주비 치마 송아지 미소라 마주비 치마 송아지 하고레스 다 마주야 치 군주를 되와나지 마주비 치마 송라는 나고 우마라 추비 치마 송아지 하고레스 다 로이고네 치마 송줄라 인다 디로와 빼값수 아니 가르는 네가 많이 비추지요래 네 등의 값수 네가 많이 비추지 요 말 디시고 말 치매 주주 그와 치매게 주주디 아니 빼값수 치매 주주 투나와지 샤요레스 등의 값수 나고도 치고 니게 치매 주주 투나와지 샤 민둑 어디 디기 다 루이 되니 시고 유기 되니 시고 말에 되게 젊지 강나 송수와 나 까말하게 송해디
제름지 유기 땡의 송제들이 이게 니네 전에 되게 말했으니 송소 디니 가야 많이 빠질람나 아니 체면 주주 투나가지 요 말씀 수가지를 주사 요 말했어. 그와 딘수 관계장 아 딘수 가야 많이 미소지 요 말했어. 그와 디수 간지 되고 말했어. 어디 유기 땡의 말했어. 체면 주주 땡네. 그와 체면 송소 투나가지 유명이 돈이 아니 빼값수 체면 송소 투나가지 요래 등의 값수 체면 송소 투나가지 민두 스니 답배당 된디 로벨인데 지기 빼당 된지 샤르와 어디라더니 파 땅인데 결한게 빼값수 샤야들라 체면 송소 투나가지 샤요래 등의 값수나 체면 송소 투나가지 요 말에 스니 답받는 다 어차피 파 되시지 바로와 딘데 지레모도 지기 인다 까말하게 송아디는 유기 띵데 그와 디니 가면 비치 담바지 때문도 등의 값수 디니 가면 찌 때문에 어디 라고 말해 세면 송소 투나와 유메 된다 디가수 루이기 거네 유기 땡네 많이 받지 루이기 땡네 루 테마기 되니 송주 투나오지 문두스 어떻게 저 시기도스 인도산이 다 야나니 추비 참아 송 얘나 마이나 마추비 참아 송아 되어지 거래 아니 추비 참아다 마추비 참아 가야 만송에 참아 지사마 송주지 요 말에 등의 값수 그봐 배값수 아니 가스나 아 참아 가스는 남기 윤대게 잘라야 참아 마송 중주게 잘라 참아 마송 랑게 친인 주비 자점나 참아 송아디 되어레스 어다 배값수 디 세메 송주 투나와 요레스 등의 값수 아니 된다디 추비 참아다 마추비 참아 가야 마송에 참아 지사마 송세지 되어 말이죠 세메 주주 투나와지 민두스 어다 디셰고도 유진을 전에 셰었다 까말로 송에는 유기 때문에 셰기도 디 말인다 터지나. So the way that karma is trying to link it up to another example to understand it is going from the perspective of the objects. Okay, so that way of talking about it is like looking at the objects. So if you say, oh, there's no, if you say male, female, neuter, there's no neuter, it has to be male or female, or you gave another example of virtue, non-virtue, non-virtue, and neutral or not explained. So there's that kind of dichotomy essentially. He's saying Geshe is saying that that's from the perspective of the object, but here what's Songkap is making clear is that we're talking about from the perspective of the way that things are established by cognitions. In other words, the way that they come to be information or knowledge that we have. Okay, so this is all in terms of the mind. We're looking at it in terms of the experiences in the mind, or the way that things come to be knowledge in a mind. Okay, so for the people who are proponents of essential natures, the essentialists, right? For them, there's there's one kind of version of how sound comes to be knowledge in the mind, right? The way it becomes an object of the valid cognitions. And then for the Madhyamikas, there's a different way that things come to be objects of knowledge. So it's looking at from the perspective of the mind that we have to discuss this topic, not looking at the objects themselves. So whereas when it came to the difference between the example and then the thing meaning, the real case is that in the example there is some kind of common shared experience in the way that sound can come to be an object of knowledge between the two parties and that debate. But for the actual case, there's no such common experience of how things come to be objects of knowledge. So that's exactly what Jay Rinpoche was trying to point out here, that when he said, do not misread this passage to say that an I that is neither true nor false does not exist, because so that's connecting up to that part of the text that we just went through, because that's exactly what he's saying. He's saying we're not talking about this whole topic of commonly appearing subjects or subjects experience with a shared experience in terms of the object, in terms of the whether there is an I that is true or an I that is false, and that doesn't exist. We're looking at
how the minds of the two parties in the debate are sort of, again, they're holding, or how it comes to be known in their cognitions. The eyes, for the essentialists, they come to be known as objects, right, of non-mistaken cognition, non-mistaken perceptions, and then for the Madhyamikas, they come to be known by mistaken cognition. So that's not the correct way to say it. So the correct way to interpret Chandrakirti's point here, to say that, oh, there's no such thing as either eyes that are true, nor eyes that are not true. Sorry, eyes that are how does it? Neither true nor false. Okay, there's no such thing as eyes that are neither true nor false. So that's not the correct interpretation of what Chandrakirti is saying. He's looking at how the mind is kind of from the perspective of the mind. So it's really it's like the way like karma and that other interpretation are looking at it is in terms of the the objects, but we're talking about it in terms of the subjects. Again, the consciousness subjects. Also, that's something. Okay, so time is up, so we'll stop here. 略语觉习面多这么是啥不灵犀念的剑吧，三界心多面的不瓦因，周归南大心了觉吧修，也他妈古罗让那面扎了个那样大。面刚热热月过月心甘做偏当的话马律中面的节日希望点睛家族下边谁的巴多点就如及家电对接工作之类都就大别龙多节点的论些那么是那么对面 Lamrim gibi şera sova de changju simjo rimboji maje panama je juroji jeva nyamba meba kone kondo peva shu tazi negu sevi mi samo dende tadan chavi de pajo luju yakjen 지시 공도 주비 주로 개와디 개워군 소나마 소조신 소나마 이시레중 담바군인 도바라쇼 Thank you tujiche good night 这些呢，给了。